Deepest respects to all of you. Welcome, Hare Krishna, and I said already, deepest respects to everyone. My name is Ojasvi Das, and this is my beloved wife Судеви Виласини. Итак, всем глубокое почтение, добрый вечер. Нас зовут Судеви Виласини Девидаси и Оджасви. Today we will continue a wonderful topic from the last time about the chakras and everything what is connected with them. It's very interesting. Сегодня мы будем продолжать тему, начатую в прошлый раз. Да, тема, которая рассказывает нам, поясняет нам, что же такое чакры. Это очень интересно. And of course, we welcome you on our YouTube channel, Ojasvi Kirtan, channel where we share multimedia educational content, which serves to us and to all of you, hopefully, in a way that we connect ourselves spiritually with the Lord, with our inner self, through the music and ancient yoga wisdom. Yes, definitely. We hope that all of you feel fulfilled, healthy, wealthy also, worthy of your existence. Yes, and today we have a simultaneous streaming on Instagram, so Haribol Instagram, Hare Krishna. Haribol to everyone. Thank you very much for joining us. Yes, thank you so much. And like every time, we start with the singing, with the going into the spiritual sound vibration, through which we can really reach wonderful frequency of our body, mind, and ourselves. We are the spirit self situated within the body. Итак, мы всех поприветствовали, да, мы поприветствовали наших зрителей на YouTube, поприветствовали их на нашем канале, где мы делимся контентом, который помогает нам понять, кто мы есть внутри на самом деле, помогает нам воссоединиться, да, с нашим изначальным источником, с Верховным Господом, и все это посредством духовной музыки, воспевания киртана, и также через древнюю мудрость, изложенную в ведических писаниях по йоге. Вот, и сегодня у нас также эфир на Instagram. Всем спасибо, что присоединяетесь. Thank you. So we can start with singing. Yes. And if this is your first time, you can just sit straight, take a deep breath, and relax the whole body and your mind, and go into experience of your senses. И, конечно же, потому что музыка — это наше основное орудие, мы будем с вами каждый раз начинать наши эфиры с воспевания киртана. Вот. И если вы в первый раз это делаете, то ничего особенного делать не нужно, просто сядьте поудобнее, глубоко вздохните, сконцентрируйтесь на своем внутреннем пространстве. Don't underestimate the meaning and the power of breathing, because in yoga scriptures it is described that good breathing system, when you expand your stomach and take a deep breath and relax, it calms down the whole body and the mind, and the thoughts and different kinds of emotions, which are the only maybe obstacle that we can pass to ourselves. И, пожалуйста, не недооценивайте ваше дыхание, оно настолько важно. И в ведических писаниях Кришна описывает, что правильное дыхание дает наибольшую силу, особенно когда мы пытаемся с вами понять, кто мы есть, и понять вот эти внутренние процессы. So we welcome you, the wonderful explorers of the truth, of the self, of the world, wonderful residents of the world. Thank you very much for your existence. И также мы благодарим вас за ваше присутствие в этом мире, за то, что вы здесь находитесь, вы вопрошаете этот мир, ищете свой путь, самого себя, это прекрасно. Спасибо вам. So we can start with singing.
Tasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tvise Namaha Shri Radha 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 Shri Radha Radha Shri Radha
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna So thank you very much, dear devotees, dear friends, and everyone who is here with us, following and participating with us here. If you felt any block or you know some blockages of emotions, of thoughts, you feel some troubles. Now we will continue this wonderful topic where you will go into understanding what can block actually our real emotions. Итак, всем спасибо большое за участие, и если вдруг по каким-то причинам вы чувствуете напряжение разного рода, это может быть напряжение в любом отделе вашего тела или эмоционально, то как раз таки тема, которую мы будем сейчас обсуждать, она нам поможет избавиться от возможных беспокойств. So, we started to speak about the chakras. And the chakras are something very interesting phenomenon. Мы стали с вами обсуждать тему чакр, потому что чакры — это достаточно интересная тема. Это феномен определенного рода. Chakras are the energetical flows, actually the circles in the body. There are 7 chakras in the body, and they are in charge for specific emotions or body states or many things. But we will mention just few of them today. On this course. Exactly because of this, we chose this particular topic because the serial of live streams which we started this month, they are called How Much Do We Know Ourselves?
So chakra or energetical points in our body, you know, that I think the most fitting topic to Yes, to this wider topic. It's the most important thing to discover ourselves slowly, step by step, to know really who we are behind fears, different kinds of dramas, or different kinds of conceptions or prejudices which we could have. Итак, как мы уже с вами говорили, да, чакры — это определенного рода энергетические точки на теле, через которые протекает энергия. Вот. И так как тема в этом месяце наших прямых эфирах, да, прямых эфиров по средам, она звучит «Насколько хорошо мы себя знаем», вот, мы посчитали, что тема чакр, она очень как раз-таки хорошо сюда вписывается, как подраздел. Yes, we all desire to have our energy, life energy in flow, that our emotions, our thoughts, our actions are in the flow, that we can do our best. Всем нам хочется, да, чтобы мы находились в потоке в этом мире, двигались в заданном направлении, энергично, энтузиастично, чтобы у нас все было гармонично в нашей жизни. And just some small little fears and let's say doubts or experiences or traumas. I mean, maybe they're not small, but in some sense I'm saying small because comparing to yourself, to the power of the soul, they're actually very small. So those experiences, fears and what? You didn't finish the thought. So those small experiences and dramas, they're blocking our experience of life, they're blocking our life, our desires, our dreams, you know, what we want to achieve in life. But it's not so easy to know. First we need to know what we want in life. Да, в теме чакр, скажем, маленькие какие-то незначительные страхи, какие-то, может быть, блоки, полученные как результат определенного опыта, в основном негативного, да, они нам не дают, они нас как бы преграждают нас на пути вот этой жизни гармоничной, да, в потоке и в балансе с этим миром. Yes, and this knowledge about the chakras can help us to gather some information about what is happening in our body, in our mind, in our emotions, in our thoughts, so that it's blocking us, in what way it's blocking us, why it's blocking us, and such things. И понимание, да, что же такое чакры, оно как раз-таки нам помогает понять, где и каким образом у нас происходит блок внутренний, который нам не дает счастливо жить, счастливо существовать в этом мире. Definitely, yes. Yes. You wanted to say something? No, I just wanted to... Definitely you want to enjoy, definitely you want to feel good. And what we were speaking last time, we were speaking about the first two chakras, yes. And the first chakra is root, so-called root chakra. It's situated down in the end of spine, let's say, or on the area of genitals. Show on yourself. And it's a yes. It's it is dealing with the grounding, with our sense of grounding, you know, in the world, in life, with our, how to say, duties, with our occupations, with our existence, and it deals with survival. It's touching the energy of survival of our life, you know, and it can be blocked with the fear. That is the first chakra. Итак, смотрите, какая тема, да? Каждому из нас хочется счастливо жить, хочется счастливо быть, вот, и... And it's called Muladhara chakra. Да, и за это как раз-таки вот это счастливое состояние, да, которое в основном связано с чувством защищенности, с чувством принадлежания к чему-то, с чувством комфорта в этом мире, да, что мы расслабленные, у нас все как бы под контролем. Вот. За это все отвечает как раз-таки первая чакра, Муладхара чакра, которая является корневой, она расположена, да, в районе гениталий, так скажут схематично, но на самом деле она расположена на окончании нашего позвоночника энергетически. Вот. И когда мы с вами боимся, особенно за свое существование, когда у нас нет доверия к своей жизни, нет доверия к плану Господа, да, у нас вот таким образом мы взращиваем в себе страхи перед существованием в этом мире, мы блокируем эту чакру. Yes. So this is shortly first chakra. If you feel, how to say, any fear, like a fear of existence. No, it's very light. It's okay.
you feel fear of existence. You feel like a victim in the world, and you feel yourself like a pigeon. Let's say, you know how pigeons look. They eating, constantly some kind of fear, even if they don't need to be. And I mean, they have their wonderful part of nature, their wonderful part of existence of this planet. But let's say, just compare. You know, when we feel ourselves like victims, we don't advance, we don't grow, we don't expand ourselves, and it can be tricky. И когда мы с вами находимся в состоянии страха, это можно даже сравнить с позицией жертвы, да, когда мы в состоянии постоянном как бы ощущения, что нам что-то грозит опасность какая-то, или кто-то на нас посягает на нашу свободу, в чем угодно. Вот, мы такие становимся похожи на голубей испуганных, вот, и мы не можем в таком состоянии, да, правильно себя выражать в этом мире. So when this chakra is in how to say, in balance, yes. I mean, we don't have much time. Yes. When this chakra is in balance, shortly, when we are not occupied with the fears, we feel grounded, we feel secure. Ну и, конечно же, когда мы с вами свободны от страха, да, то тогда у нас мы полностью чувствуем себя защищенными, вот, и у нас энергия в теле, она циркулирует правильным образом. So through meditation, for example, breathing and calming down, you can understand what kind of fears you have, because everybody have very specific kind of fears. Вот и через медитацию, да, если ее тем более правильным образом делать, то можно понять, какого же рода у нас с вами страхи и в каком направлении, в общем-то, они движутся. У каждого они свои абсолютно. Yes, and try to do it regularly. Every morning you can meditate, you can chant mantra and meditate. What kind of fears I have? Do I have fears of people? Do I have fears of losing something or being defeated, or I don't know, many things can be. И вот медитация — это такая вещь, которую нужно бы каждый день выполнять, да, регулярно. Вот, поэтому утром, особенно если вы это делаете, можно помедитировать, какого рода страхи могут управлять нашей жизнью. Кто-то боится социума, общения с людьми, привязанностей, кто-то боится поражения, кто-то боится неудачи, бедности. У всех это свое что-то. So second chakra is the sacral chakra, and it's situated a little bit under the belly button, or the navel, let's say. И вторая чакра, да, как мы с вами уже обсуждали в прошлых эфирах, она расположена чуть ниже пупка на нашем теле энергетически, да, то есть это не физическая точка. This chakra deals with the sense of pleasure, with the enjoyment, with the feeling yourself free. Yeah. Да, yes, and for knowledge, this chakra called self-worth, Svastisthana. you know. Self-worth. Yes. It's connected with the self-worth. Name we didn't. Yeah, it's the name of chakra is Svadhisthana chakra, and it can be blocked with the feeling of guilt. И вот вторая чакра, называемая Свастистана, да, она отвечает за удовлетворенность жизни, скорее даже за получение удовольствия. И удовольствие, вы знаете, все можем получать абсолютно от разных вещей, начиная от своего присутствия в этом мире, заканчивая, да, насколько хорошо мы выполняем свои обязанности и так далее. И эта чакра, она блокируется ощущением вины, чувством вины. Shortly, it deals with how we deal with our emotions and how we deal with the emotions of others. Если очень коротко, это все относится к категории эмоций, как мы работаем со своими эмоциями, как мы прорабатываем эмоции других людей, которые к нам приходят. We all have a need for pleasure. We have different kinds of pleasures in the world. We have standard pleasures which we're experiencing through eating, this and that, and there is a sexual pleasure, there is a creativity, some kind of gift, our art which we do in life. Many pleasures are there, and if we feel, any kind of guilt that we are cheated by the mind, or we are, feeling any kind of guilt, this chakra is blocked. There is no creativity. I mean, we spoke about this actually more deeper last time, why we could feel, yes. Why could we feel guilt connected with self-expression or with getting, pleasure in this world. It's all because of the blocked first chakra, perversion, if first chakra is blocked, then, our normal state of being, our normal feeling in this world
it's getting perverted, and then we acting in some strange ways, and then we feel guilt. So that's all you can see in our last streaming. It's on YouTube, recorded on YouTube, last video, and now I need to translate. Okay. So, и что касается второй чакры, да, так как мы уже с вами сказали, очень много различного рода наслаждений в этом мире можно получить. Когда у нас заблокирована первая чакра, они находятся в связке все, да, все 7, то у нас как бы в сочетании со страхами, да, блокировка энергии, протекающих в теле, мы действуем, мыслим, чувствуем и действуем, как бы, понимаете, изощренно. Это даже не изощренно, а как бы странновато. Странновато. Да, и вот эта странноватость, она как раз-таки дает нам чувство вины. Потому что мы действуем не так, как должны были, и мы это знаем, ощущаем чувство вины, таким образом блокируем свою вторую чакру. If you want to unsolve the problem, if you want to unblock it, just meditate, think about, contemplate, what kind of pleasure I need, what kind of satisfaction I desire, and I'm blocked with the feeling of guilt. Why I feel guilt? And just go a little bit inside, and you will unsolve for sure, because you have the God in the heart, you have Lord Krishna in the heart, and He is the very good doctor. But I'm not sure exactly that it's only about the pleasures, the feeling of guilt. Many things are there. It's globally about the different kinds of pleasures and different kinds of self-worth. Let's say like this, but it's personal, very personal thing. But we say it like this in global, like in generical way, and it's. If you have specific some question to ask about this, you can contact us. Your personal, private, if you trust us, and if you desire to do this, please, you can do it really. And but globally, let's say in a generic way, we can say you can just sit and try to think where something went wrong, why I feel guilt, why I cannot express, why I cannot enjoy in life, why I cannot, be joyful. Yes. И вот, что касается чувства вины, в основном, конечно же, это все происходит, потому что мы пытаемся получить удовольствие в этом мире, да, мы только о себе как бы думаем, и когда мы не можем этого сделать, или мы совершаем ошибки, приходит это чувство вины. Хотя у разных людей по-разному чувство вины может прийти абсолютно из любой другой ситуации, но потому что чакра отвечает за получение удовольствия, поэтому мы так много говорим про удовольствие. Вот, и нужно просто помедитировать на это, да, постараться понять, что же такого происходит в моей жизни, почему я чувствую вину, например, почему я бы мог чувствовать вину. Вот, и как-то это проработать, потому что как бы это нам во благо это нужно все делать. So I can just say one simple example. You was on your job, and you was flirting with some girl, with some lady on your job, or married man, or married woman was flirting with some man there, and then this sense of pleasure was a little bit twisted, and then you feel guilt, and then you cannot enjoy because you feel guilt. You feel guilt in front of your husband, you feel guilt in your heart, and how to resolve all these things. But this is one simple example. What can be, why we can have a guilt, and what kind of, let's say, perverted desire, tendencies, let's say, to enjoy in the world, to enjoy something what doesn't belong to us but belongs to someone else. It's creating the sense of guilt in our heart, and that's globally we can say simple example. Yeah. What can be the pleasure and guilt? И если вам хочется какого-то примера, да, why we cannot enjoy? Да, почему мы не можем наслаждаться, вообще пример получения удовольствия, потом ощущение вины за это удовольствие. У нас для вас есть очень простой пример. Рассмотреть, да, человек в отношениях находится, при этом флиртует с каким-то другим человеком, или мужчина, или женщина, это неважно, относится к обоим полам. Вот, и как бы какое-то удовольствие там присутствует, но это, получается, понимаете, это такое извращенное уже удовольствие, потому что мы пытаемся наслаждаться через что-то, что нам не принадлежит.
Вот. И из-за этого мы начинаем ощущать чувство вины. Из-за этого чувства вины мы не можем больше не контактировать с нашими любимыми людьми правильным образом, не с теми людьми правильным образом, не с самим собой. Вот. И у нас просто все идет вверх тормашками. There is no pleasure. You cannot enjoy pleasure of life, of your life. You know? Да, и очень тогда будет в такой ситуации сложно получать удовольствие именно из жизни, которая нам дана. То есть радоваться, быть благодарным. Точно так же это все относится к этой теме. It's very individual, of course. The fourth chakra. Let's go to the fourth chakra. The third one didn't discuss. Oh yes, pardon. I jumped. So the third chakra, or solar plexus chakra, is situated here, somewhere close to the heart, and it's called the heart chakra actually. Name is. No, pardon. This is not the heart chakra. The heart chakra is the fourth chakra. The third chakra is just the solar plexus chakra. Yes. Sorry, sometimes I mix things. No, we are so tired, if to be honest, because today till actually early morning, we still, didn't go to sleep. We were finishing our new musical release, and we had only 4 hours of sleep, so we're a little bit collapsing now. So we can also feel a little bit of guilt because we feel tired and we cannot express ourselves nicely here. Yes. Flawlessly, let's see. Так мы начали уже потихоньку, знаете, путаться в словах, и это все потому, что мы очень поздно пошли спать, поспали всего 4 часа, потому что завершали премьеру, да, готовились к премьере новой музыки, и, в общем, да, сейчас у нас потихоньку выключается все внутри, и мы как раз-таки, вот видите, пример, испытываем сейчас чувство вины, потому что мы уставшие. И у нас вот это самовыражение, оно страдает немножко из-за этой усталости. И вот с вами не всегда получается правильно общаться, как мы бы хотели этого. So, the third chakra is the solar plexus chakra. It's situated here. And it deals with the willpower. Итак, мы говорим с вами теперь про третью чакру. Третья чакра – это чакра, располагающаяся в районе солнечного сплетения. Вот, и называется она Манипура. Yes, it's called Manipura. Not Malpura, but Manipura. So it's related also with the self-esteem, with self-confidence. Итак, чакра Манипура, третья чакра, отвечает за уверенность в себе. And it's blocked with the shame or disappointment. И эта замечательная чакра может быть заблокирована, когда мы испытываем разочарование или мы чего-то стыдимся. So, because of something you experienced some lack of self-confidence, self-esteem, some low self-esteem is attacking you, and there is no power of will, because you're attacked, you're blocked. So how to resolve this? It's always actually very simple. И что-то могло с нами произойти в нашей жизни или происходит, да, что подвергает сомнению нашу уверенность в себе. Из-за того, что наша уверенность в себе, наша самооценка, она падает, становится заниженной, да, очень сложно выражать свободу воли, вот, и мы мы просто начинаем закрываться. Yes, and it's because it's you losing self-esteem or self-confidence, and because this chakra is situated in area of stomach, upper part of stomach, you can get a pain in stomach, you can get heartburn. И вот смотрите, какая интересная вещь, если вдруг у нас что-то не в порядке с этой чакрой, да, то на физическом даже плане мы можем испытывать, например, проблемы с желудком, потому что чакра располагается в верхней части тела над желудком. Вот. Или даже можем испытывать сложности с сердцем, какие-то как сердце горит, что ли, он так сказал. Or you can have problems with you can have eating disorder and indigestion. Да, у нас, в общем, плохо работает пищеварение, какая-то, может быть, проблема с аппетитом. Вот это все также может относиться к дисбалансу в третьей чакре. When you in this way feel disturbed, probably very often you can feel pain in stomach. Когда мы с вами беспокоимся, да, у нас, особенно если у нас самооценка низкая,
душит, да, то очень сложно отрегулировать питание. Maybe because you're feeling like, what is connected with the previous chakra, if you feel some kind of guilt, then you can feel shame or disappointment with yourself, with your life, with your work, with the occupation, and then it can manifest itself on the body too. Все же взаимосвязано, не так ли? И в нашем теле точно таким же образом все работает взаимосвязано. Если первая чакра блокируется вторая, а вторая блокируется, чувство вины, да, и особенно если у нас чувство вины внутреннее присутствует какое-то за что-то, то самооценка, естественно, страдает также, потому что, испытывая чувство вины, очень сложно себя чувствовать на высоте. Yes, you can imagine chakras like 7 small ponds, which are spinning in a circle, and they are connected with the small connections, with the very tiny connections. Чтобы Water. Понять принцип, да, работы чакр, Water можно ponds. представить 7 маленьких, как это сказать, сосудов с водой, или, скажем так, маленьких прудиков, да, которые связаны тонкими каналами. И вот так как они находятся в связке, скажем, на разной высоте, да, вода, она циркулирует. Вот, то есть если забивается один прудик, то у нас забивается все остальное. И начинает вода и цвести, и блести, и все, что хотите. Yes, so fears, guilt, shame, disappointments, all these things, they're like a garbage which you're throwing into these ponds, and as they try to flow and connect with each other and flow further so they can reach the goal, they're becoming blocked. This garbage is stucking on the small passages, and the water cannot circulate. It cannot circulate between them. Yes. И вот эти все страхи, чувство вины, заниженная самооценка, это тот, скажем так, мусор, который, если мы забрасываем в эти водоемы, да, они не дают воде свободно циркулировать. Yes. So, if you feel any kind of these things like fear, guilt, shame, disappointment, please look inside of yourself. No need to judge yourself. Yogis, they recommend you should observe these things, neither praise nor criticize, but left alone. Just observe them to see from where they're coming, where do they belong, how to put them on the place, and in this way we communicate with our inner guide, and we become more conscious of ourselves. И когда мы с вами обнаружим внутри себя, если мы заметим, да, что у нас присутствуют вот эти, скажем так, негативные эмоции, да, как страх, чувство вины, заниженная самооценка, разочарованность собой или этим миром, с этим особо ничего такого делать специального не нужно, просто, как советуется в ведических писаниях, нужно стать наблюдателем. Понаблюдать за этим процессом, как они внутри вас, эти эмоции, сами по себе живут, и они общаются с умом, да, то есть они связаны с умом. Нужно не критиковать это, постараться не критиковать ни себя, ни эти эмоции, но также не превозносить их высоко над чем-то еще, просто понаблюдать. So if you want to solve a problem with this chakra, you can, for example, work out, you can practice every day, at least 10 minutes practice, your body will feel better. You can meditate, minimum try 20 minutes, half hour, maximum 1 hour, 2 hours, as much as you can. And in this way you will, and if you do it regularly, try to give your best to push yourself to penetrate into this wonderful, everyday, simple actions which you do. И самым простым способом привнесения этой чакры в баланс, это будет просто обратить внимание, да, на свою жизнь, например, физически заниматься больше спортом или какими-то упражнениями, да, потому что это поднимет тонус в вашем теле, тело за собой потянет ум, то есть повысится, да, ощущение радости в теле. Также нужно обязательно заниматься медитацией, но хотя бы 20 минут в день. И 20 minutes is nothing. Really. Также прилагать усилия для развития того, что вам дано в этой жизни, какого-то таланта или какой-то вашей работы, чем вы занимаетесь, да, становиться настоящим профессионалом в этом деле. Это точно так же вам поможет повысить самооценку, скажем так, избавиться от какого-то чувства
чувство стыда, может быть, за себя или свою жизнь. Also, you were speaking something so nice I wanted to add, and now I was translating, I forgot. Okay, anyway, if I will remember, I will say. So, let's say that we can be our own, how to say, doctors. It's very good. We have the best doctor in ourselves. Like, for example, like Krishna said to Arjuna, he said, because of the false ego, because of pride or your drama, you are now refusing to fight under my control, under my supervision or my suggestion, let's say like this. But you will be forced to act in the same way, forced by your nature. И в конце, да, как итог, мы можем сказать, что мы для себя являемся самым лучшим доктором. Мы реально можем себе помогать лучше, чем кто бы то еще. Что уж говорить о том, что внутри нас находится изначальный доктор, самый лучший доктор, который только существует, да, в этом творении. И смотрите, в Бхагавад-гите Кришна говорит Арджуне: ты сейчас в силу ложного эго, каких-то, может быть, заблуждений, сентиментальности, ты отказываешься следовать своей природе, да, ведомый моими наставлениями. Но говорит, даже если ты отказываешься это делать, ты все равно будешь вынужден следовать этим путем, потому что такова твоя природа. Твоя природа тебя и вынудит так действовать. But he said, if you're acting according to your ego, you will cause your degradation. Not growth, not exploration, not expansion, but that you can expand in your dreams, but you will degrade yourself. You will feel bad, and then maybe you will have a need to hide yourself, and then you more make mistakes, and in this chain we can become very much confused, actually. Yes. So, and that is the way of degradation, and if we want to succeed, we need to act with our nature, but listen to the Lord. И Кришна говорит, что если ты поведешься на удочку эго, да, и ты откажешься выполнять свои обязанности, то все равно природа тебя вынудит на это, и ты совершишь ошибки, за которые тебе будет потом очень стыдно. И ты начнешь прятаться, да, от всех и всего, и это за собой повлечет еще больше какого-то результата негативного. Вот, и твоя жизнь, она станет просто ущербной. И это приведет тебя к деградации, то есть ты станешь причиной своей собственной деградации. Но если ты будешь следовать моим наставлениям, тогда это тебя приведет в итоге к победе. But this is not like order. Krishna is never ordering. He said to Arjuna, now I explained to you everything and you do as you wish. Но смотрите, Кришна всегда оставляет за нами свободу выбора, да? Он никогда не вынуждает или не принуждает нас к чему-то. Он так и Арджуне сказал, он говорит, я тебе все рассказал, объяснил, теперь ты выбираешь, что ты будешь делать. But he just explained him. If you act according to the ego, there is a big chance that you will degrade yourself. If you act as I told you, you will elevate yourself. Да, и несмотря на то, что он дает свободу выбора, да, он также нам дает и знание, которое нам поможет принять правильное решение. То есть будем ли мы результатом своей собственной деградации, или мы будем двигаться в направлении развития и процветания. And Krishna is really a genius. Yes. I remember that part. Huh? I remembered what I wanted to say. Yes. Кришна ведь гений. И, кстати, я вспомнила, что хотела сказать, что забыла, пока переводила. He said that, not he said, I mean, Krishna says, and we just, try humbly repeat it. Krishna suggests, become observer of all those emotions and sensations in your body. You remember, like we spoke, if you feel shame or you feel fear or you feel disappointment, just try to observe it. And why do we need to become observer? We need to become observer so to not get trapped by our own mind and those emotions, because they are not actually exactly us. Yes. That's what Krishna explains. Your nature is working. So each of us, we have our own nature, our own destiny, our own blind spots, which if not noticed, they will be ruling. And that's something what we don't want in our life.
Definitely. So we need Yes. to learn how to, how to track those things or become observer. That's what I wanted to add to that point. Yes, it's not because it is said in Bhagavad Gita or Krishna, God said you have to do it like this. No, because that is the way to happiness. Я вспомнила, вот мы когда с вами говорили, да, стать наблюдателем каких-то эмоций или вот этих движений внутренних, да. Зачем это делать? Потому что наблюдать, да, став наблюдателем, мы заметим, что вот эти эмоции и также наш ум, наши мысли, они происходят сами по себе, как по программе. Это то, как раз-таки, что мы с вами говорим, наша природа. Они относятся к нашей природе, все эти надумывания. Вот. И если не знать о их существовании как отдельного механизма, мы просто будем в ловушке. То есть они будут нами руководить, мы будем думать, что это мы. Вот. Поэтому Кришна нам так по-доброму, да, советует: стань-ка ты наблюдателем. Пойми, что это не ты, что это тобой не руководит. Вот. И ты способен на большее. But Krishna is a little bit hidden. He's actually public secret, you know. Like love is always public secret. Whenever you're not serious in love or in a relationship with someone, that person will stay closed forever. We are off the time. Yes. И, хотя, обсуждая все это, очень хочется сказать, что Кришна, он так достаточно скрыт от наших глаз, и он является таким публичным секретом, да, открытым секретом, как говорится, точно так же, как и с любовью. Искренняя любовь, она чистая любовь, она скрыта немного от нашего взора, вот, скрыта просто потому, что пока мы, может быть, не готовы до конца для того, чтобы вот с ней как бы встретиться. Yes, because we come to love through respect, deep, genuine respect. Да, а подготовиться — это значит стать искренними и уважительными по отношению к другим. Это, например, то, на чем основана любовь, да, и истинная любовь. The word love already makes some wonderful atmosphere, and that we will start to touch in next session, in the next Wednesday, when we will speak about heart chakra. И видите, даже когда мы просто произносим слово «любовь», как бы атмосфера меняется. И как раз-таки эту тему мы будем обсуждать с вами в следующий раз, в следующую среду, когда будем продолжать обсуждение наших чакр. 4-я чакра, сердечная чакра. Вот, как раз And it's so таки hard все to связано. stop. It's so hard to stop. Yes, I admit. Вот, сложно остановиться, мы признаемся, но это нужно сделать, потому что наше время подошло к концу. Let us sing just for a little bit, and then we will greet you with a wonderful day or evening, wherever you are. Окей, давайте еще раз попоем немножко, да, в конце, и потом друг друга поздравим или попрощаемся с друг другом. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare.
Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Shyam Sundar. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe. 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 Oh, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hari Hari Bol. Thank you all very much. We are very grateful to you for your time, for your energy. And see you next time. Yes. Да. Спасибо вам большое за ваше присутствие, вашу энергию. До встречи с вами в следующем эфире. Вот. And dear friends, please, we invite you to watch our new musical release, which was published today on our YouTube channel, Ojasvi Kirtan. And for everyone on YouTube, that one video before this one. If you're not subscribed, subscribe. Yes. If you didn't subscribe our channel, please do so. And for viewers on Instagram, our friends on Instagram, we will right after this stream, we will attach the link in bio, link which you can use to find our new song. Please like, share, yes, leave some. It will help us a lot. Leave some comment, and we hope you will enjoy it. And we also encourage you to check all the links which are attached to these videos or in our bio. And
maybe spread a short word about our project and our services. We will appreciate it a lot. And that's all. That's all for today. All. И, дорогие друзья, мы под конец, да, приглашаем вас посмотреть, послушать скорее наш новый музыкальный трек. Это даже не песня, а больше музыкальный трек. И он был сегодня опубликован на нашем канале YouTube. Вот, это одно видео предыдущее, да, перед этим. А для Инстаграма мы буквально после эфира выложим ссылочку в био, где вы можете посмотреть, да, послушать. Вот. И просто потыкайте по ссылкам, которые прилагаются в био или к этому видео. Посмотрите, чем мы занимаемся, и, может быть, да, как-нибудь разнесите маленькое словечко о нашем проекте, нашем служении. Это нам очень поможет, мы вам будем очень благодарны. Yes, Это все на сегодня. Okay, so, that's it. hopefully see you again, and please dive into yourself, discover your true self, and flow with your life. Итак, да, познайте себя поглубже, познакомьтесь с собой поглубже, вот, и развивайтесь в вашей жизни, двигайтесь в вашей жизни, желаю вам направлений, мы вам, по крайней мере, этого желаем от чистого сердца. Все, спокойной ночи. Спокойной ночи. Нам точно. Good night. Okay. Хари. Haribol. Okay, Instagram is gone. Haribol, everyone.